मैं भी डैडी से ज़्यादा क्लोज़ हूँ, मम्मा से भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, बट हम दोनों की इक्वेशंस बहुत अलग हैं. पीपल हैव ऑलवेज सेड दैट यू नो एक्ट्रेसेस कांट बी फ्रेंड्स, बट आई थिंक वी आर फ्रेंड्स दैट आर actresses. You know, I would always keep it that way, that we are not actresses first and then friends. We are friends who are acting. I remember going on the auditions. डैडी मुझे लाइन्स याद कराते थे, उनके सामने मैं बोलती थी. बट जब मैं जाती थी ऑडिशन रूम में और कैमरा देखती थी, सामने लोग हैं, then I used to get very shy and I used to not do anything and come back. I am ready to wait. I am waiting for the right script, for the right film, for the right launch. I have never been a fan of a lot of people. I have always said I'm only a fan of two people. One is Kareena Kapoor Khan and the other one is Shah Rukh Khan. There are a certain kind of brands I do not promote, a certain kind of apps or brands I do not promote because I think that is not appropriate for my audience. सो एक्चुअली बीच में भी बहुत कुछ हुआ. एक्टिंग के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, वीडियोस बनाए. उसके बाद व्हेन आई टर्न्ड 18, उस टाइम पे मेरा पहला गाना आउट हुआ था इश्क फ़र्ज़ी. और उसके बाद आई थिंक 4 साल के गैप के बाद हमने बाबू सोना मोना आउट किया. और अब सिंस बाबू सोना मोना हमने यही डिसाइड किया था कि अब हम इसे सीरियसली एज अ करियर आगे लेकर चलेंगे. एंड आई हैव रिकॉर्डेड माई सेकेंड सॉन्ग for which I'm going to shoot tomorrow and I'm very excited for that as well. But singing में बस I think it just happened, जैसे घर में हम गाते हैं और डैडी वाज लाइक तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अच्छा गाती हो. आई एम अ वेरी शाई सिंगर दो. अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग भी करती हूँ, मैंने ये अपनी सेकेंड सॉन्ग की भी रिकॉर्डिंग करी तो भी मैंने डैडी को बोला था आप स्टूडियो नहीं आएंगे बिकॉज आई एम वेरी शाई, आई वॉन्ट टू गो एंड रिकॉर्ड अलोन. So that is how it just happened and I just hope that I get better at it because अभी तक के मैं इतनी खुद में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसको लेकर. आई जस्ट होप कि जितना ईजीली मैं एक्टिंग कर पाती हूँ लोगों के सामने, यू नो, इवन इफ देर आर 200 people 300 people standing right in front of me, I will act my heart out. So I just hope that उतना ही अच्छी तरह से I take this seriously as a profession and ये भी उसी तरह से हो जाए. सो जब भी मेरा कोई सॉन्ग का रिकॉर्डिंग होता है उसके पहले मैं वो सॉन्ग के लिए पूरी ट्रेनिंग लेती हूँ. और जब उन्हें लगता है कि अब मैं अच्छी तरह से गा रही हूँ, मेरे सारे सुर ऑन पॉइंट हैं और अब मैं रेडी हूँ गाना रिकॉर्ड करने के लिए, उसके बाद ही मैं गाना रिकॉर्ड करती हूँ. तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे बस गाना मिला और मैं जाकर गाने लग जा रही हूँ. जो भी गाना आता है उसका पहले रियाज़ करती हूँ और रियाज़ के बाद ही मैं गाना रिकॉर्ड करती हूँ. तो ये वाला जो थॉट था कि हाँ आई थिंक लोगों को पसंद आएगा एंड आई कैन सिंग, आई थिंक वाज आफ्टर आई गॉट टू लिसन टू माई सॉन्ग बाबू सोना मोना, आफ्टर द मिक्सिंग एंड द फाइनल सॉन्ग जब मुझे मिला और जब मैंने उसको सुना आई वाज लाइक दिस इज़ रियली नाइस. ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा लगा, मुझे सुन के अच्छा लगा. और तब मुझे लगा कि हाँ यार मतलब लोगों को पसंद आएगा ये. ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं नर्वसनेस थी कि नहीं भी आ सकता है या क्या पता उन्हें ना पसंद आए, वो तो हमेशा हर चीज़ में ही रहता है. इट्स नॉट जस्ट फॉर सिंगिंग. बट आफ्टर आई लिसन टू माई सॉन्ग उसके बाद मुझे लगा कि यार अच्छा लग रहा है. सो आई जेन्युइनली रिव्यूड माई सॉन्ग एज अच्छा लग रहा है. I feel so happy thinking that I have been working since forever. This is how it feels because I was a toddler when I started working. तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मुझे लाइफ में वो रेग्रेट नहीं रहेगा कि यार मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया. व्हाट इफ़ आई स्टार्टेड अर्लियर, या फिर क्या मैं ये भी अगर कर लेती या मैं कर सकती थी, मेरा टाइम चला गया. यू नो वो कई सारे लोगों को कहीं ना कहीं आई फील वो रह जाता है रेग्रेट. बट आई थिंक मेरे लाइफ में मैंने टचवुड अभी तक के इतनी सारी चीज़ें लिव कर ली हैं, करियर वाइज भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी इतने सारी चीज़ें देखी हैं, इतने सारे लोगों से मिली हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी when I'm 21 आई फील लाइक मैंने एक
30 साल की उम्र का जो इंसान होता है उसके जितना लाइफ जिया है, बिकॉज बचपन से लेके अब तक के इतना काम किया है, इतने लोगों से मिली हूँ, इतनी जगह ट्रैवल किया है, इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, इतने एडवेंचर्स देखे हैं. सो आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आई कांट वेट to do more and to see more and to explore more. I don't think so because what happens is आपने जिनके बारे में बोला कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने मिस किया है, I think it also depends person to person, how you are as a person. For me as a person, I am not somebody who is fond of you know playing games and अपना घंटों उसमें spend करना. I think I have always been so career oriented and work oriented because I started so early, and obviously my parents were so supportive of everything. I was never forced to do anything. I was always asked if I want to do something or if I don't want to do it at all, and it was definitely my will to choose it. Okay, I want to do it because I'm enjoying it. I like it. I remember a time where during my shoots there were more children and they used to play between shots, and I used to not go out of my vanity and play. And if anybody asked me why are you not playing, I used to simply answer I'm saving my energy for my shot. So I think that is how my childhood was, and this was not something somebody put in my mind. This was something जो naturally inbuilt था मेरे में, that you know I'd like to put my energy in my work and in my shot. So no offense to the ones who missed their childhoods, but I think it's their journey, they've lived it, so they know it better. But according to me, I don't think that I have missed anything at all. Instead, I think that I have lived so much more. Touch wood, I have never faced anything like that, and there is a reason behind it. I did my last TV show as an adult actor when I just turned 16 years old. On Colors, and after that, during the launch of the show, I was asked an unknown fact about me, in which I said that this is going to be my last TV show, because this was all pre-planned that I will do that show, then we'll take a break from TV and then we'll see what new we can do, because इतने साल से जब आप एक ही रूटीन में हो, एक ही काम कर रहे हो, और टीवी शोज जब आप करते हो तो आपका पूरा दिन ब्लॉक होता है, आप हर रोज़ शूट करते हो, और क्योंकि इतने सालों से वो कर रहे थे तो हमें भी वो रूटीन को थोड़ा ब्रेक करके कुछ फ्रेश करना था, कुछ अलग करना था. एक ही रूटीन भी कितने साल हम करते, तो वो हमारा पहले से प्री प्लान था. और आफ्टर दैट शो आई टुक अ ब्रेक, एंड दैट्स हाउ फ्रेश स्टार्ट और फ्रेश चीज़ें करने के चक्कर में आई वेंट इनटू मेकिंग वीडियोस, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, एंड देन काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस किए. दैट्स हाउ माई सिंगिंग का थिंग केम आउट. तो वो एक चीज़ बंद करने के बाद से हमने और कितनी नई चीज़ें एक्सप्लोर करे. तो मुझे वो कभी फेस नहीं करना पड़ा कि मुझे मेरे एज के हिसाब से, वो ट्रांजिशन के हिसाब से रोल्स नहीं मिल रहे, बिकॉज वो टाइम तक कि मैं बंद कर चुकी थी. तो वो फेस नहीं करना पड़ा. I think it just, I don't know how it started, because to be very honest, we never thought of it. I mean, social media will become so big, and uske through so much new will happen. I think nobody guessed it, right? It is all so new. Even now it's so new, and अभी भी कितने सारे नए नए variations, कितने नई नई चीज़ें आ रहे हैं. And I'm so lucky and I feel so glad that मेरा जो timing था मेरा शो बंद होने का, फिर मेरे पास फ्री टाइम होने का, that was the time when social media boomed and everybody was talking about and everybody was making videos, and all of a sudden even I was like ये क्या हो रहा है, इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. तो वो तो सब ऐसा सरप्राइज और शॉक के साथ ही साथ फ्लो में होता गया. यू नो व्हाट आई मीन. पहले बिकॉज वी यूज्ड टू ऑडिशन फॉर एडवर्टीजमेंट्स और एड्स, मैंने कितने सारे बचपन से एड्स करे हैं, वो सबके ऑडिशंस किए हैं मैंने, मैं सबके ऑडिशंस पर जाती थी. तो फिर शॉर्ट लिस्ट होता था, फिर सिलेक्शन होता था, फिर शूट होता था, और फिर एक टाइम पे मैं देख रही हूँ तो वो कितने बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे आपने कहा, वो आपको यू नो दे give you a script and you're making a reel for it, you're making a video for it, you're putting up a post for them, or you're attending their event. So this was all very new, and not just for me, I think for the entire world, because this was something that nobody literally thought, but it just happened. So same with me. कभी क्या almost every second में मुझे unreal ही लगता है, just because it's just
so much love to take in that even after so many years now, it's almost been what 4 years कि मैं इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रही हूँ और ये सब हुआ है. बट अभी भी ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार, बिकॉज इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड, इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान, इट केम आउट ऑफ सिलेबस. तो वो जो आउट ऑफ सिलेबस आया है वो अभी तक के हम उसे डाइजेस्ट ही करते हैं. बट इट्स जस्ट it feels very very nice to be somebody who people are liking, and they're not liking you for the character that you're playing, but they're liking you for who you are. So I am very happy and grateful for that, and still very shocked. That has always been there, and that sense of responsibility did not come over a period of time. I think it was there since the beginning. Even before I started being active on Instagram or other short video platforms, it was also there. And for that also I would say that my parents have always been so supportive of everything, that उन्होंने भी हमेशा आए रखा है that Jannat, I don't think you should be doing this, you have to pay attention to all of these things, because ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको ही बैक स्लैश करे, या जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ठीक ना हो कहीं ना कहीं. सो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ ऑलवेज बिन देयर. इवन व्हेन इट कम्स टू promote brands or products, there are a certain kind of brands I do not promote, a certain kind of apps or brands I do not promote, because I think that is not appropriate for my audience. That I would not like to mention. तो मेरे साथ भी ऐसा, और ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, इट हैज़ हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, एंड इट हैज़ हैपेंड, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया एंड वी सेड नो, वी डोंट डू दैट, वी डोंट प्रमोट दोज काइंड ऑफ थिंग्स. It has come repeatedly to us, and I remember even 2 days ago there was a query and Eddie was like, no, we do not do it. So ऐसा भी नहीं है कि चलो आपने एक बार मना कर दिया, दूसरी बार आया तो आप ये सोचते हो अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं. अगर दूसरी बार नहीं, when it keeps coming to you, if it's somebody serving it back and forth, तभी भी ऐसा कभी लगा नहीं कि यार ठीक है, you're making money out of it, you're getting a brand, you're doing this, and then why not, everybody is doing it, you can also do it. But no, we have certain principles, we have certain boundaries, we have things set, what we have to do and what we don't have to do. So that the don't is very very important, more than what we have to do. So we are very cautious about the don'ts more than the do's. Like you rightly said, that it depends on the person. There is nothing wrong in doing it. I mean, there are so many films and there are so many series, not only that that are made in India, but also overseas, that we also watch, and there is nothing wrong in it. But it's everybody's choice, and our choice, like I said before, it did not happen over the time. It was always in the plan. हमेशा से पता था कि हम अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें ये इतना करना है और ये नहीं करना है. और जैसे मैंने ब्रांड्स के लिए बोला कि डूज से ज़्यादा हम डोंट्स का ख्याल रखते हैं, इट ऑल्सो अप्लाइज इन द एक्टिंग फील्ड और इन द प्रोजेक्ट दैट वी आर चूजिंग. The do's are the fine, there are so many doable things that you do, but the don'ts are very very important. And to be able to say no to things, and to be able to say no to a project that is coming to you, which the other person might be very very happy to do it, and you are saying no to it. I think you need a lot of power and courage to say that no, we don't want to do it, and to say no not once but multiple times over the years. I think this is because we are very headstrong, that it's okay if I'm not doing a film, that is absolutely fine, but if I am to do a film, I would do it on my principles and on my conditions, and we are more than happy to wait. If anything like that comes to us, we will do it, and if it doesn't come to us, जो हमारे कंडीशंस, हमारे प्रिंसिपल्स को मैच नहीं करता है, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई एम स्टिल डूइंग सो वेल. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट कि अगर यही मिलेगा ओनली देन माई करियर इज़ गोना गेट सेटल्ड, और सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ तभी हमें लोग प्यार करेंगे. आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. एंड same goes for my family, for my parents also, for my dad also. He's very positive and he's like, it's okay, we'll wait.
There is no problem, because we do get a lot of, even during interviews, when are you doing a film, what are you doing, what are your plans. And I have always said that I am ready to wait. I am waiting for the right script, for the right film, for the right launch, which suits my personality, our thoughts, our conditions, and our principles. And if that comes to me today, if I am about to take a narration and everything goes well, I am going to do the film. You know, I will not even care about, acha, the cast is not that great, or the director is not that big, I don't think we want to do it. No, I think we are more than happy to do a film that is strong in content, that has a good story, and other than that, I think we're just happy doing the other things jab tak ke that is not happening. See, during that time, I was very young. I was I was 16 or 17. I don't correctly remember that. But we did not really think of backslash. See, being bold is not only one thing. Even this is being bold. And I think this bold is really nice. I really like it, and I learned it from my dad, from my mom. And you know, when you have somebody who you look up to, like I've always said that I look up to my father, and when I see him fearlessly being bold and not thinking about, oh shit, if I do this, then this might happen. He did not think of it. He did not think, okay, what if I am saying this now, and what if 10 years down the line I get something so big that I might regret, I shouldn't have said that. He did not think of it twice, because he was very sure about what he's saying. And that is what I have learned, and that is what I have seen while growing over the years. So we do not think of things like that कि अरे अगर अभी ऐसा बोल दिया, क्या पता हमें क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, या फिर क्या होगा 10 साल बाद या 5 साल बाद. What if we get a huge offer with ये वो जिससे सब कुछ सेट हो जाए, but this is one thing we might compromise doing it. We do not think that way at all. And I think touchwood, since then, it's been so many years now, I have only received positive reviews for it. We did not even think of it कि ऐसा करने से, you know, people will think, okay, we are so strong headed or this or that. We just did what we had to do, and उसके लिए हमें रिटर्न में सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिली है. तो स्ट्रगल नहीं मिला, लोगों का रवैया आपकी तरफ नहीं बदला? नो, नहीं बदला. एंड आई फॉर अ फैक्ट आई डोंट नो क्यों बदलेगा या क्यों बदलना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वही सबके थॉट्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के. एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा नहीं करना है. एंड आई थिंक मैंने पहले भी बहुत इंटरव्यूज़ में ऐसा बोला है दैट इफ़ एट ऑल एनीबडी इज़ थिंकिंग, यू नो, कि हम काम कर रहे हैं या फिर अगर ऐसा करने से ये हो जाएगा, सो यू नो लेट्स जस्ट डू इट, या अगर कोई डर रहा है, आई थिंक दे शुडंट बी स्केर्ड ऑफ saying what their heart wants or doing stuff that they don't will to do. I think everybody should speak out or take a stand for themselves and put a foot down if they don't want certain things to happen or if they're not comfortable doing it. And there is absolutely nothing wrong. I think it's a very basic thing. I think इसको तो highlight करने की बात नहीं है. It's just like how everybody has a right to speak. It's just how everybody has a right to speak for what they want to do and what they don't want to do. I think हमारे फैमिली में so it's not just because I am in an interview or nothing of that sort कि too good to be real, but I think it is too good to be real that we don't really have to think of getting a balance in the family because everybody shares the same thought process. I think that is very good for us क्योंकि हमें कभी भी ऐसा बैठकर वो सेम पेज पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर डैडी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मुझे पता है कि बात क्या हो रही है और वो कुछ बोल रहे हैं, तो वो जो बोल रहे हैं मैं भी वही सोच रही हूँ कि नहीं वो ऐसा ही है. तो सबसे आई थिंक अच्छी बात और हमारे फैमिली का प्लस पॉइंट ये है कि हम सबके थॉट प्रोसेस बहुत मैच होते हैं. तो जब आपके थॉट प्रोसेस इतने सिमिलर हैं और इतनी अच्छी तरह से मैच होते हैं, देन यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ मीटिंग और डिस्कसिंग अबाउट कि नो आई डोंट थिंक दिस इज़ करेक्ट एंड यू नो डैड इज़ लाइक नो आई डोंट थिंक दिस इज़ करेक्ट एंड देन वी हैव टू थिंक कि अभी क्या करें बीच में आते हैं. दैट इज़ नेवर हैपेंड. देयर आर मल्टीपल टाइम्स where I have said something and when I meet daddy and daddy is like, listen, I think this is how it should be done, and I'm like, daddy, I message the same thing. So I think that is
वो अंडरस्टैंडिंग, दैट अंडरस्टैंडिंग इज या वैसे ही जैसे सब बोलते हैं कि गर्ल्स ज़्यादा क्लोज होती हैं डैडी से और बॉयज़ ज़्यादा होते हैं मम्मा से, लेकिन सेम है, मैं भी डैडी से ज़्यादा क्लोज हूँ, मम्मा से भी बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, बट हम दोनों की इक्वेशंस बहुत अलग हैं। लेकिन डैडी के साथ इक्वेशन ऐसा है कि मैं डैडी के साथ हर चीज़ शेयर कर लेती हूँ। हम घर में भी जब रहते हैं, सो वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरी टॉपिक दैट हैज़ कम, यू नो, बी इट कोई पर्सनल लाइफ का कुछ टॉपिक हो या फिर प्रोफेशनली कुछ हो, कुछ भी बात हो, यू नो, वी वर्क लाइक अ टीम. So there is always the father-daughter equation, there is always a friendship that is there, there is always a team work that happens between the two of us. So I think we share a very good and a very positive bond. I am so happy that we are able to do that, because like you said that people have always said that, you know, actresses can't be friends, but I think we are friends that are actresses. You know, I would always keep it that way, that we are not actresses first and then friends. We are friends who are acting, and that is just absolutely fine. I mean, even when I meet Anushka or any of my friends, we hardly talk about what we're doing in our professional life, और कौन क्या काम कर रहा है, किसने क्या साइन किया, कौन सा ब्रांड कर रहा है, हम ये सब बात ही नहीं करते हैं. हम जब आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम वही हैं जिनको लोग शायद बाहर से ऐसा समझते होंगे कि ये कम्पीट करते होंगे, इन्हें लगता होगा कि मेरा कंपटीशन है, मेरा ये है, मेरा वो है. But that has never happened, and that is again so natural that comes to us. I am so happy that you know, not just my thought process is like this, but I'm sure it's likewise for them. And I genuinely feel very, very happy, because we started off as kids, and now even their achievement feels like my own, because I've seen everybody working so hard since their childhood, and everybody deserves the appreciation and the love that they're getting right now. So मेरे प्रोजेक्ट करने से या मेरा कुछ अच्छा करने से मुझे जितनी खुशी होती है, उनको भी काम करता देख, या उनको भी नए माइलस्टोन्स अचीव करता देख के, उनको भी नए प्रोजेक्ट्स करते देख के मुझे खुशी होती है. एंड देयर हैज़ नेवर बिन अ टाइम वेयर आई फील लाइक, ओ शिट, व्हाई इज शी डूइंग सो वेल, व्हाई इज ही डूइंग दिस, व्हाई एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ इट. That has never ever happened, and I think that is the reason why everybody, all of us are doing so well, because we are just so happy in each other's happiness and success. I obviously feel very proud, very happy, quite blessed, and very, very grateful, because all of these things I would never take it for granted, or I would never take it in a way that, okay, I got this, because I did this, I've been hardworking and I achieved all of it. I think all of this is a blessing, and all of this is something that everybody dreams of, and I am grateful that I am able to achieve it with my family and with their support, and with my fans ka support and the love that I'm getting also from the industry people, and also with the people who I work with. You know, there is never a one person behind किसी भी चीज़ का success. There is all, it, like we say, it takes a village. It really takes a village for everything. You know, even if I'm living in a flat, you know, we just can't work in a flat, or maybe just not a day goes by जहाँ पर हमारी house help नहीं होती. I don't have my driver, or I don't have other people working in the house, because it takes a team. एक घर में normal रहने के लिए, normal खाने पीने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए भी you need so many people. So the credit is never just on me. There are so many people, so many blessings involved. कितने लोगों का hard work is involved, and I am just very happy that we are able to achieve it so soon. And thank you for everybody who's been supportive. So like, we don't have anybody who is from the industry. कोई contact नहीं था, कुछ भी नहीं था. But कहाँ से डैडी ने contact निकाला? I started off as a model. वो जो आप शोरूम में जाते हो तो बच्चों की नहीं कैटलॉग के पिक्चर्स लगे होते हैं शोरूम में. दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. वो भी डैडी ने कहाँ से कॉन्टैक्ट निकाला होगा वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. बट स्टार्टिंग के 2-3 years वर अ ह्यूज स्ट्रगल, बिकॉज आई वॉज अ वेरी शाई
person, a shy kid, because everything was very new to me. I was not able to face the camera. I remember going on the auditions, डैडी मुझे lines याद कराते थे, उनके सामने मैं बोलती थी. बट जब मैं जाती थी ऑडिशन रूम में और कैमरा देखती थी, सामने लोग हैं, then I used to get very shy and I used to not do anything and come back. And this process lasted for almost 2 years. But still my daddy did not give up. He used to take me to auditions and I used to do the same thing every time. So it took me a while to get comfortable with the environment, to get comfortable in front of the camera. And I do not blame myself for that, neither does my dad or anybody else, because I was very little, and for somebody who's never seen any of it to all of a sudden get into it and see what the environment is, how you have to stand, introduction कैसे देते हैं, profiles देना पड़ता है, all of this was a learning. But I think वो जो 2 साल का learning का process था, सिर्फ वही difficult लगा, क्योंकि उसके बाद I got everything so naturally within me. वो 2 साल ऐसा लगा कि मैं सब absorb करती जा रही थी. And then my daddy says that जन्नत 2 साल तुमने मुझे बहुत दौड़ाया, बट उसके बाद से जब तुमने करना शुरू किया, उसके बाद से there was no stopping. Because I used to make you learn your lines, used to never forget. Used to learn your lines खुद से देख कर भी. उसके बाद तुम एक वर्ड पढ़ती थी, तुम जाके कर देती थी. You knew where to look, you knew your correct angles, you knew कहाँ पे look देना है, कहाँ पे नहीं देना है, कहाँ से light लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है. As if you were just trying to absorb everything within those 2 years. So I would never regret those 2 years that वो मैंने सिर्फ तुमको लेकर auditions कराए but कुछ हुआ नहीं, because I think that was your learning period. और उसके बाद से you got everything within you. वो क्या एज थी जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया? I was 6. Only 6. 6 years old. Okay. नहीं रजूर, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ. We've never faced those kind of struggles, alhamdulillah. Because my dad belonged to Lucknow. And my mother is from Mumbai. I was born in Mumbai. Ayan was born in Mumbai. But my dad shifted. I was born here, but my dad shifted after I was born to Mumbai. But there was never this problem of घर का या फिर खाने का, because touch wood, we've always belonged to a well-to-do family, and that struggle was never a part of this struggle, luckily. Yeah. टिप्स तो हम नहीं शेयर करते, बिकॉज आई थिंक हमें जो लर्निंग मिली है वो सेम मिली है, तो उसके पास भी सेम टिप्स होंगे, मेरे पास भी सेम टिप्स होंगे. सो वी हैव नेवर डिस्कस्ड अबाउट टिप्स, बट yeah, rightly said, Ayan is a phenomenal actor. There have been times where I felt like he's done better than me, in certain scenes, and when I have watched his shows and उसकी कुछ emotional scenes, I think मेरी एज में जितना मैं करती थी वो मेरे से बेटर उसने परफॉर्म करके दिखाया है. So, nothing can make me more proud than this. Like I said in my interview, you've already got my answer, that I have taken a lot of narrations. I have recently also taken a narration, and we've liked the film. And जिस तरह की चाहिए उस तरह की फिल्म हमें मिलेगी, we'll do it. We are more than happy to do it. And I think we are very close to it now, because now that we've listened to so many scripts and we've met so many people who now know what we are looking for. So now I think the process is going to be very, very easy. And I will very soon, inshallah, announce a lot of new things apart from acting and apart from singing also. So yeah, we are working every day, working very, very hard, trying to do something new every day, trying to give you guys something new. So yeah. So I have never been a fan of a lot of people. I've always said I'm only a fan of 2 people. One is Kareena Kapoor Khan and the other one is Shah Rukh Khan. If you talk as a person, I look up to my father because I've learned so much from him and I want to be like him. In terms of acting, if I could say, I will always say it's Kareena Kapoor Khan, because after I watched Jab We Met, I was so little that time, but that character has, I don't know, has left that
impression on my heart itna zyada that it just doesn't come out. You know, I would not even say poo, but jab we met, because the kind of emotions she's portrayed, so many emotions in one single film, so many expressions, like what not. I feel like she's played different 4-5 character in one film. So yeah, I would say Kareena Kapoor Khan, because I really look up to her acting and the way she expresses herself, and so iconic. I mean, just so iconic. I mean, what else is to say? I mean, everybody knows when you talk about acting ka kuch wo, there is always a geet. So yeah. There are no message ever, there are just thank yous, and I'm very grateful and I'm very happy all the time in every interview that I end. So same like always, I am very grateful, and thank you so much for always being so supportive. Thank you for patiently waiting for everything that I do. Thank you for always waiting even when I'm inactive on my social media. Like right now, I'm not active because I'm working on so many different things that it's just difficult to get some time out to even, you know, click pictures and give it to them. And what I now have started feeling is that अभी अगर मुझे कुछ डालना ही है तो अच्छा ही डालती हूँ rather than just clicking a picture and posting. So that is the reason I'm not posting anything, because I don't have anything to post. But I have some shoots lined up, so definitely you guys are gonna see some really nice pictures, and I will definitely give you some more different content that you're expecting. Yeah, that's about it. Thank you so much for watching it, and thank you guys for coming.